Военная спецоперация на Украине по-прежнему остается главной новостью. Она стала катализатором полного преображения мира. Мы наблюдаем за этим преображением, и нам есть что сказать. К сожалению, YouTube блокирует эту серию по требованию правообладателя. Для того, чтобы посмотреть ее, вам нужно перейти по ссылке в комментарии, которая находится внизу под этим видео. Приятного вам просмотра. Мир вздрогнул, потому что близится час расплаты в рублях. Они искренне убеждены, что они могут вводить против нас санкции, нам хамить, а мы должны свято выполнять договоры. Каждый день бросает нам вызов. Никогда ничего нам не давалось легко. 24 февраля 2022 года. Это бесспорно день провозглашения международной независимости России, суверенности России. Мы присутствуем при начале эпохи распада того, что называется западной демократией. Они считают, что они нас сломают так, как сломали Советский Союз. Поэтому навал идет санкций. Каждый вечер нам есть что ответить. Только взвешенный анализ против истерики и фейков, заполнивших мировые СМИ. Не пропустите. Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск. Сегодня в 20... Так, как сломали Советский Союз. Поэтому навал идет санкций. Каждый вечер нам есть что ответить. Только взвешенный анализ против истерики и фейков, заполнивших мировые СМИ. Не пропустите. Вечер с Владимиром Соловьевым.